This is to come to my place, it has to be well channeled. I'm not a criminal that can be arrested without order from court. So I don't understand why they came to my place. And what later I established from members of my family who are there is that they said that they were sent by one Farouk. And I don't understand who is this Farouk. That's what they told my family. When they asked who sent you, that we are sent by Farouk. So I don't know who is this Farouk. I've never met this Farouk, and I don't know how important this Farouk is. I don't understand. Another thing is that when I sent the team there, I alerted the media, because I'm not someone that you can just come and arrest anyhow like that. I alerted even the county government, because they were policemen. But later, the police commandant or Nyanza police force called me to say that he's not aware of those people. And interestingly, he may not be aware, but they were in uniform and they were captured in uniform. They were there and they had guns. I'm a very small person. You don't even have to carry guns to come for me. You simply send me a note, then I'll appear before any police station. Then when they interrogated my family, they really traumatized them, because they were saying that now they changed the story. That I'm peddling, I don't know what, that I'm engaged in money laundering. Surely it's better to be more intelligent than that and have a better life, even if you want to deal with a person of my stature. Mtazamaji, ili swali ambalo tumekuwa tukiuliza, ama ili swali ambalo limekuwa likiulizwa kila wakati, ya kwamba Faruk Kibet ni nani? Haswa kwenye serikali hii, Faruk Kibet ni nani? Au maswali ambayo yamekuwa yakiulizwa, sidhani kama kuna mtu ambaye anaweza kayajibu. Ila kila maji tunajua ni kwamba Faruk Kibet ni mtu ambaye anafanya vitu jinsi ambavyo anavitaka, kwa sababu hamna mtu yote ambaye atamwambia jambo lolote. Na tumesikia watu kadha wa kadha wakilia, wakisema kwamba Faruk Kibet ni mtu ambaye anafanya mambo yake, yani hana ofisi, lakini yale mambo ambayo anayafanya ni kama yeye ndio rais. Na juzi tumemsikia Rigathi Gachagua akisema ya kwamba Faruk Kibet ni kama co-president, kama wanasaidiana na William Arap Samoei Ruto. Na mimi nikauliza, iwapo Faruk Kibet basi bila shaka ni co-president, basi kazi yake Raila Odinga ni gani? Makamu wa rais. Kama mjaye kusikia dictator ni Faruk Kibet. Na unajua yeye ana ofisi, lakini hako na corridor nyingine ambaye inaitwa the corridor of power. Na hiyo corridor inaishia ofisi ya makamu wa rais. Ukienda kwa ofisi ya naibu wa rais, wacha tuseme tu kweli, pengine naibu wa rais wewe ujui, wewe uko ndani huko. Faruka hapo nje ndio anatunyorosha sana. Let me tell you kweli, sasa ujue hapa huyu wako na power yenye wewe ujui. Unajua katika ofisi ya DP saa 7:30 iko chakula mzuri sana. Na hiyo chakula ule jamaa atukosesha ni Faruk Kibet. Hata ukiwa na njaa akwambia kuja Tuesday. Hakuna haja kuja kusumbua sisi kila siku na kuomba. Kuja tufanye kazi tukaone mkate mmoja. Mimi singekuwa na mtu wa mkono kama sio mzee huyu. And I'm very proud of Faruk Kibet. Wako na roho ya Farouk tunaweza kuhesabu. Mtu wa kwanza kuingia mimi kwa siasa alikuwa mheshimiwa Farouk huyu. Soma mambo mengi kupitia ndugu Farouk. I have learned about humility, but I've also learned about perfection. Watu hawataki Farouk, they hate him. Lakini sio Farouk ndio wana hate vile anafanya kazi yake vizuri. Unajua wasipomsifu huyu mtu. Hey. Anyway, jana kuna kitukio ambalo kuna jambo ambalo limefanyika. Na Faruk Kibet alirekodiwa akijaribu kumsukuma Mbadi.
Mnaenda kwenye mkutano na kuna red carpet. Red carpet of course inapaswa kupitwa na viongozi. Kidogo Faruk Kibet alionekana akitoka from nowhere akamsukuma John Mbadi. Ni kama alikuwa anamwambia kwamba alikuwa na redirect pale ambapo anapaswa kuketi. Hata likashangaza bodyguards wake John Mbadi, kwani kunaendaje? Kwani iko nini? Yaani jinsi ambavyo huyu jamaa ana behave ni kama sijui nitasemaje mtazamaji. Na nikiuliza tu huyu jamaa wakati ambapo hata William Samoei Ruto atatoka afisini, ataendelea kufanya kazi, atafanya kazi na nani? Kwa sababu inasemekana kwamba aliacha shule darasa la 6. Ragazi Joyce alikuwa anasema kwamba is a class 6 dropout. Sasa a class 6 dropout na anasukumana na watu ambao wameenda watu ambao wako na PhD na PhD holders na degree. Anasukumana nao. Yaani ni kama yeye ndiye anaongoza. Na nimesikia watu wengine pia wakimsifu sana. Wengine wanasema kwamba Faruk Kibet amefanya presidential meetings zikuwe organized sana. Na kwamba iwapo Faruk Kibet hangekuwa basi bila shaka akungekuwa na yani mipangilio kwenye mikutano zake zote Rais William Samoei Ruto. Mtazamaji, mimi sijui maoni yako ni gani. Ningependa nipe nafasi kwenye sehemu ya maoni nawe pia utoe maoni yako kutokana na John Mbadi kusukuma. Na of course tunajua kwamba watu wengi sana wamepitia kwenye mikono yake Faruk Kibet. Mtu kama Kithure Kindiki, Alizabu Akofi, mtu kama Cecilia Mbarire juzi amesukumwa na Faruk Kibet. So Faruk Kibet ako kwenye rekodi ya kuwanyanyasa, bila shaka sio kuwanyanyasa bali kwa mistreat. Wacha nitumie hilo lugha, Kiingereza inaleta vizuri. Kwa mistreat wale I think kunyanyasa pia inaingiana kuwasukuma wale viongozi na kuwaelekeza jinsi ambavyo yeye mwenyewe anajua. Lakini pia lazima tuelewe kwamba hao watu ambao wanafanya haya mambo wanayafanya kwa sababu wameambiwa na mtu. Wewe ukaniambia kwamba Faruk Kibet atatoka from nowhere alafu anamsukuma John Mbadi ama anampiga Kindiki kofi ama anamsukuma Cecilia Mbarire bila kuambiwa ya kwamba wewe fanya kazi yako. Nisikie maoni yako mtazamaji kwenye sehemu ya maoni. Mrefu. Huyu Ruku huyu. Wewe simama hapo Ruku. Huyu Ruku ambaye alikuwa mbunge. Bila hatutaki. Tunataka bei ya mahindi iweze kuimarika, bei ya chai, bei ya sukari, bei ya kila kitu ya kumsaidia mwananchi hawe juu, ndio iwe bei sawa sawa. Bei ya ukabila ni mbegu ambaye baba askofu mnafaa kujitokeza mapema na kulaani. Mimi nashukuru ile muungano ya wakubwa ya Catholic, wakati karama ikienda juu wanakutana mara moja na kusema serikali haifanyi vizuri hapa, sisi tunaunga mkono. Lakini wakati pia watu wanaeneza chuki na nyinyi maaskofu mnanyamaza, hapo ndipo pia tunawauliza tafadhalini, Bishop Kimengich, mjitokeze, kwa sababu sisi tunataka kuishi kwa njia ya amani. Ukabila ni kitu mzuri ama ni mbaya? Sisi wote tulani ukabila. Tunasema shetani afanye namna gani? Yes, hiyo tu. Wewe mwenye unataka kujitokeza kuwa mkabila, kuja tangaza hapo Nairobi kwamba mimi agenda yangu kubwa ni ukabila. Probably before we come to that, you said that he said I fight small people. I don't fight anybody. He says that I was fighting Faruk Kibet. Faruk Kibet is not a small man. He is a co-president in this country. Faruk Kibet runs the government. Everybody reports to him. The Inspector General of Police, the head of public service, cabinet ministers. William Ruto issues instructions to cabinet ministers through Faruk Kibet. Ministers tremble at his very sight. So, Faruk Kibet wanted to give instructions to Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua was elected by the people of Kenya alongside William Ruto. There is no way I would have allowed Faruk Kibet to give instructions to me. And let me tell you, Rogers, Faruk Kibet was trying to run my office, make appointments for people to come and see me.
And initially, I thought it's okay, maybe that's how William Ruto wants us to work. Until I learned that Faruk Kibet was collecting money from people to come and see me, and I have nothing to give them in return. And I went and I told the president, Mr. President, I'm your principal assistant. Please, your personal assistant cannot give me instructions. And if you want to give me any instructions, you give them yourself and I obey them to the letter. But you cannot use your PA to order me around. And your PA is taking advantage to make money from people. And I told you, Mr. President, for your information, because I'm your advisor in this matter, I will be failing in my duty if I don't advise you and tell you what is happening. Okay. All the people Faruk Kibet is clearing to come and see you, he's collecting money. And there's hue and cry in town. And State House is getting very disrespected because it has become a center of corruption. All appointments of people coming to see you, Kibet is collecting money. And Mr. President, I think you need to check this. But if you want to continue with it, tell him to keep off my office. He is not going to make appointments in my office, and he cannot tell me whom to see. So can you substantiate this? Faruk Kibet is not here to defend himself. But the president raised a matter. You asking me for an answer? Yes, yes. See, I must give you an answer. But I'm not the one. responding I've never raised that issue. Okay. It's the president who raised the matter. I'm answering. I'm just to the people of Kenya. countering what you've said. But You've said that he's the one. But I'm saying, Rogers, the president said that I'm fighting with small people. The answer is that Faruk Kibet is not a small person. So you're fighting big people. Fine. I was not fighting big people. Yes. I was telling the president, I'm elected. I'm not going to take instructions from your personal assistant. And I'm not going to allow him to push corruption in my office. If you want him to practice corruption in your office, you can go ahead. But you just said he was collecting money for people to meet with you. I learned the few people he had asked me to see. Later on, I heard noise in town that people are going to see the deputy president. Farouk has collected money on his behalf and he is not doing anything for us. That is when I got alarmed. I faced Kibet and he told me off. He said, I must make money. We serikali tumetafuta mimi nimeumia na William Ruto miaka mingi. And actually when I talked to the president about Faruk Kibet, he said, wewe achana na Farouk atafute pesa kidogo ya kukula bana. Hii mtu ameumia na mimi miaka mingi, akipata hapa kidogo kidogo yuko makosa gani? So I'm telling you, when the president said that I'm fighting small people, that is a man who is running the country, you know? And everybody trembles. I'm the only man who would tell him off. Okay. When he says that I'm fighting small people, I don't know, Itumbi. You can see the things he was writing about me. And Dennis Itumbi, the chief propagandist for William Ruto. Again, he's not a small man. This government of William Ruto is run by Itumbi and Farouk. This Itumbi, all these statements you see ministers issuing, like the one DCI has issued about the violence yesterday in Mweki. It's Dennis who crafts them. He crafts the messages, and you can see even that is language. He gives them to read. And my problem with that so-called small man is that they work in cohort with the president. And he hangs around State House. And if you have a discussion with the president and he doesn't like the way it is going, he sends him a text, and Dennis walks into the president's office and says, Mr. President, you are late for the next meeting. And the president brings the meeting to a closure. I had not realized that until I studied. I saw there is a pattern. And any time I had many issues with the president that were not pleasant, I would face him and say, this is not right, this is not good, and I would win the argument, and he doesn't like it, and he would like to bring a meeting to a closure. Somehow Dennis walks in, and I saw a pattern. So one day we were launching, the president was going to sign, he was going to sign the housing levy law, bill into law. And I was with the president in his office, the two of us, and I had a very hot conversation with him. And I was telling Mr. President, Kenyans are not interested in affordable housing. And people are very unhappy about the taxation. And Mr. President, only a fool doesn't change his mind. Let us look this thing. And please, from the feedback I'm getting from the ground, and Mr. President, I was elected with you. I mean, it's my job to tell you what the people are saying.
And since we are elected together on a joint ticket, when I see we are going down and I don't tell you, it is not fair. Then when we were just continuing, I think he took a phone, Itombe comes. And he said, Mr. President, we need to go. And I told Itombe, my friend, next time you interrupt me when I'm with the president, you know who I am. Get off. I am the deputy president. I was elected with the president here. Who are you to come and interrupt our discussion? Do you know what we are discussing? The president just looked and said, I think we go. Okay? So that is how I raised that issue. You know, and I told him, Mr. President, how do you get these people to come and interrupt a meeting with your deputy all the time? So that those are the issues he was saying. Well noted. I was fighting with small people.